The master always teaches the special method of resuscitation appropriate to the blow. மர்மம் வந்து 24 வருஷமா நான் படிச்சு வச்சிருக்கேன். யாருக்கு இதுவரைக்கும் இப்படி கற்றுக் கொடுக்கல. நான் உங்களை நம்பி என்னுடைய வித்தியை நான் உங்களுக்கு தானம் பண்றேன். கடவுளை நினைச்சு, அப்பா அம்மா நினைச்சு, நாட்டுக்காரர் நினைச்சு யாருக்குமே துரோகம் பண்ணக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? இது கண்டவனுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கவும் கூடாது. புரிஞ்சுதா? இது வந்து எப்போ பயன்படுத்தணும்னா தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வர்ற சமயத்துல முழுக்கை செய்யாம அறக்கை செஞ்சு தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். புரியுதா? ஏன்னா இது ரொம்ப நம்ம பாரம்பரியமா பழைய காலத்திலேயே நடந்துட்டு வருது. யாருக்கும் சொல்லி முழுக்கை எப்பவும் செய்யக்கூடாது. எப்போதும் முழுக்கை செய்யக்கூடாது. முழுக்கைன்னா ஃபுல் கை எடுத்து வரணும். ஹாஃப் கைன்னா அந்த கை பாதி எடுத்து வரணும். நம்ம தப்பிச்சு கொள்றது. வேற எந்த வழியும் இல்லைன்னா அந்த 4 சைடுல பார்த்து யாராவது பாக்குறாங்க பார்த்து அரைக்கை செஞ்சு தப்பிச்சு போகணும். அப்ப கூட அரைக்கை தான் செய்யணும். அரைக்கை தான் செய்யணும். முழு கை வந்து எந்த காரணத்துக்கு கூட செய்யக்கூடாது. மரணம். செய்தனா மரணம் ஆகிக்கூடும். ஏன்னா நம்ம கொலைக்காரன் ஆக வேண்டியது இல்லையா? நம்ம யாரும் கொலை பண்றதுக்கு யாருக்கும் ரைட்டு கிடையாது. கரெக்ட். புரிஞ்சுதா? அதுவும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எப்படின்னாக்கா, இந்த விஷயம் தெரியும்னு யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. அந்த பக்கம் வந்தீங்க, இந்த பக்கம் வந்தீங்க, இந்த இடத்துல வச்சு அப்படி இந்த கை காடு, அந்த காடு, இந்த காலை இன்னும் அடங்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல The deep roots of Kalari in southern Indian culture are demonstrated by the way that movements from the fighting techniques are found in their dances. The Indian classical dance style, Bharatanatyam, is known to date from at least the 2nd century AD. Second speed. The dances tell the stories of the Hindu gods and goddesses. Each posture, each movement has a meaning. The dancers perform a language of gesture. Since the postures of the dance were set at least 2,000 years ago, it follows that any fighting postures in the dances were used at that time. After their exercises, they move on to the actual dances. They match their dance to the words that Master Lakshmi sings. This is a fighting stance, used throughout the Far East and called tiger hands. Some postures are obviously martial, like drawing an arrow. When Kalari fighters pull back from an attack, this is their movement, followed by a swift attack forward.
Some gestures are obvious, like angry shaking hands. But what is not obvious is the following hand movement, which is the same as a fighting backhand cut. Finally, they move into the warrior god Krishna's classic posture. The right leg kicks, the hands block attacks from high and low. There are many unsolved mysteries about the history and background of martial arts. It's impossible to be certain where the technique started. There are possibilities that they existed about 3000 BC in the Middle East, and then traveled to both India and China. It is most likely that the skills were developed by Buddhist monks and merchants who traveled regularly on the dangerous trade routes between the two countries. The warrior class in India would also have been involved in the thinking and practice needed to reach the levels of skill that are now used in Kalari. A race of famous warriors, the Nayars, practice the different northern style of Kalari. They live in the northern half of Kerala, and although they still speak the same language, there is a difference in racial background. Fighters of the northern style traditionally tie lengths of cloth for protection around their loins before practicing. Kalari develops the whole physique in a balanced way, aiming for bodies that are tough but light and fast rather than heavyweight. The standard of physical fitness developed by the masters in their students is remarkable. Like the southern master, the northern master, Master Vasudevan, is also a well-known doctor. Though these exercises are practiced regularly, there is still a strong element of danger. A mistake in timing can be serious. They practice fiercely, with the energy and passion of a genuine fight. Their master encourages them to use their skill to the limit, though he's always ready to step in if they get too excited and tip over the edge into real violence. Tilak Moses has travelled to study with Master Vasudevan, especially to increase his understanding of the vital point techniques. The relationship between these and the very ancient Chinese medical system of acupuncture is further confirmation that contacts existed between the fighting masters of both countries in the past.